next concept is the solenoid. A solenoid is nothing but what? That is the cylindrical coil made of large number of turns. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Cylindrical coil made of large number of turns. ಈ ತರ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಈ ಶೇಪಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ಶೇಪಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ when we pass electric current through this type of a current carrying conductor, ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ, a current produces a magnetic field around it, right? To get the direction of the magnetic field we use the right hand rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ it produces a magnetic field around it. magnetic field ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the shape of magnetic field in this case, this is the axis of the solenoid, axis of the coil ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. axis of coil or solenoid. The shape of the magnetic field lines are like this. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ದ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ of magnetic field lines. Just observe the center of this solenoid. The magnetic field lines are parallel to the axis of this solenoid. Therefore, we can say inside the solenoid we can observe the uniform magnetic field because the magnetic field lines are parallel to each other. ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಅ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ inside this solenoid we have to find the strength of the magnetic field. By observing this diagram we can say that inside the solenoid the magnetic field is having a constant value, that is a uniform magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ magnetic field ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ? inside this solenoid, and the magnetic field lines are parallel to the axis of this solenoid. So the ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? solenoid ದ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ magnetic field ಎಷ್ಟು,
at the edge of the solenoid. ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ per unit length, I consider a unit length. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where small n stands for what? Number of terms. Number of terms per unit length. Number of terms per unit length ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವು, n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವು. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. where capital N stands for what? Total number of terms. Total number of terms. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ L ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ L ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ L ಅದ ತಗೋರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಅದ ತಗೋರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ solenoid. Length of solenoid. We can write the total number of turns present in that solenoid. ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ n ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can write the total number of turns in this solenoid is capital N is equal to n into L. This gives what, the total number of terms. ಅಂದ್ರೆ total number of terms ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ n into L ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲ್, solenoid cylindrical coil made of cylindrical coil made of large number of turns. Cylindrical coil made of large number of turns. Next, diagram draw properly.
Let's consider a point P. Let's consider a point P along the axis. Let's consider a point P along the axis, the middle of the solenoid, along the axis in the middle of the solenoid. Point P is consider ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ solenoid middle axis ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Here this is the point P. Right. So we have to calculate the magnetic field strength at a point P due to this solenoid by using Ampere's circuit law. This gives total terms. Here I is the current flowing through the solenoid. I is the current flowing through the solenoid. So the first step 1, consider step 1, considering Amperian law, in the shape of rectangle A, B, C, D. So ಅದರಲ್ಲಿ Amperian law ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. This is the Amperian law. A, B, C, D. A, B, C, D is an Amperian law. Is in the shape of what? Rectangle. And AB is passing through the point P. A to B line of P point ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Now specify the value of theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB ತಗೊಂಡ್ರೆ AB portions ದಲ್ಲಿ the value of theta ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? A to B length magnetic field ಎರಡು ಹೇಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ theta is equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 0. Theta is equal to 0. Next B to C, theta is equal to length ಹಿಂಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C to D, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಥೀಟಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ DL. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ DL ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್
0 ಆಗಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ becomes 0. It means what? Just above the solenoid the magnetic field is 0. ಈ ತರ ನಾವು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. This is the Ampere loop. ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇದು, ಆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್ ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಹಿಂಗಿದಾವೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ಟು ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ there is no magnetic field lines, hence B to C, that is the C to D magnetic field becomes 0. Next D to A magnetic field ಹಿಂಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Here D to A theta value 90 degree. So we consider an Ampere loop in the shape of a rectangle and we specify the value of theta. Now calculate step 2. Calculate a line integral BDL. BDL is equal to line integral BDL cos theta. ಲೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಟು ಎ BDL cos theta. ಆ ಲೂಪದ ಪ್ರತಿ ಸೈಡಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ BDL cos theta BDL cos theta ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ AB theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, A to B the value of theta is equal to 0, cos 0 value 1. Next BC B to C theta value is 90, cos 90 value 0. Next C to D magnetic field 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. D 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 0 into E 0. Next D to A cos 90 is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the line integral of AB is equal to B into dl. The value of cos 0 is 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ along this axis, along this line, the magnetic field is a constant uniform magnetic field ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Along the axis, the magnetic field is a uniform. Therefore, B is a constant. B constant ಆಯ್ತಂದ್ರೆ integration of AB. ಇಲ್ಲಿಂದ L DL 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 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ we get what length of the loop. Let's consider it is L. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DL 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 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, D to C ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it becomes B into L. This gives the line integral of B dot dl. In calculations ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು line integral of B dl ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೂಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರೊಳಗಡೆ
ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ? ಐ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ? ಐ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಂಗು ಐ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ. ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಐ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ದಲ್ಲಿ n ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಲೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get what the total number of terms in this loop. ಹಾಗಾಗಿ the current passing through this loop is current passing through loop is ಏನು ಬರೀಬಹುದು? n l capital L n capital L into I. That is the current passing through the loop. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ amperes law. Applying amperes law. Apply ಮಾಡ್ರಿ. Align integral b dl is equal to mu naught I. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ b dl ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? bl b into l is equal to mu naught I value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೂಪ್ n l I. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ? l ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? b is equal to mu naught n I. This is the strength of the magnetic field at the center of the solenoid. The center of the solenoid. ಹಾಗಾದ್ರೆ solenoid ದ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? mu naught n I ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. n I. With the help of this expression, we can write small n is equal to capital N divided by L ಬರೀಬಹುದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? mu naught capital N I divided by L ಹಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. In terms of what? Total number of terms. T stands for what? Tesla. That is the unit of what? Magnetic field. ಬರೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ note so when we plot the graph of distance and magnetic field or length of the solenoid light, magnetic field is the center into it. Hagadre center dalli the magnetic field idu end solenoid ends. The center of the solenoid, the magnetic field is uniform and maximum at the edge
the value decreases half of its center value. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ B is equal to mu naught Ni ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B is equal to 1/2 mu naught Ni ಆಗ್ತೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ and this is the center mu naught Ni ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ within the coil of toroid at this point the magnetic field B is equal to mu naught Ni. This is within the coil of toroid. In the coil of toroid. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋರಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ದೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4.9 example is to 4.9. The question is, a solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? Already solve ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, try ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. They have given a length of the solenoid 0.5 meter and made of what? Radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. 500 turns.
It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? They have given total turns. Total turns ಎಷ್ಟಿದಾವು? Total turn is 500. Length of the solenoid ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 meter. ಹಾಗಾದರೆ small n value ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1000, right? 1000 turns per unit length ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 1000 turns. Small n value ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. Current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ampere and you know the value of mu naught. The value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. Value substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? B is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 into 1000. Small n value is to 1000. 1000 into 10 to the power 3 ಅನ್ನಬಹುದಲ್ಲ into current is 5 ampere. This is equal to ಎಷ್ಟು 20 into 5 into 10 to the power minus 4. This is equal to 2 pi into 10 to the power minus 3. This is equal to 2 into 3.142 into 10 to the power minus 3. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6284 into 10 to the power minus 3 Tesla. Next class we will study the next concept.